2025 का winner of अंतर्राष्ट्रीय the International Booker बहुसम्मानित बुकर Prize पुरस्कार दिया जाता है 2025 हार्टलैम किताब के is लिए बानो मुश्ताक Heartland को, जो ट्रांसलेट किया है by दीपा Banu बस्ती ने। Mushtaq, translated by प्लीज। Deepa Basti. Good evening, शुभ संध्या esteemed सम्मानित जजेस, judges, दुनिया भर में फैले fellow मेरे authors, प्यारे वाचकों, and अगर beloved मैं मेरे readers भारतीय across संस्कृति the से world. आपको कुछ बोलूं If I may तो मेरा borrow a आसमान आज phrase विस्तृत from my कलात्मकता own से भरा culture, हुआ है। this आज moment मैं ये feels like a पुरस्कार thousand ना भी जीतती fireflies और lighting सिर्फ up a फाइनलिस्ट single आखिरी 5 sky, में भी रह brief, जाती तो भी यह मेरा brilliant, बहुत ही and बड़ा मैं utterly सम्मान समझती collective. हूँ। To मैं even stand ये दिन among कभी these नहीं भूलूंगी। ये extraordinary सम्मान मैं finalists एक अकेली is an औरत या honor to लेखिका me. के रूप में नहीं I will never स्वीकारूंगी। forget, and I यह accept पुरस्कार मेरे this साथ great खड़ी honor अनेक not महिलाओं का भी as an है। individual मैं सारे but as a विश्व के voice लिए आज raised खुश in हूँ, chorus जो with so विविधता many से others. और I am सर्वसमावेशकता happy से for the भरा हुआ है। entire world, मेरे which is लिए full of और diversity and मेरे हार्ट लैम्प inclusiveness. I किताब am के लिए happy भी for मैं myself and ट्रांसलेट my करने वाली translator, दीपा बस्ती के Deepa लिए भी मैं Bhasti. खुश हूँ। This is more ये than a हमारा personal सम्मान नहीं achievement. है, It is an बल्कि affirmation that we दुनिया की as विविधता individuals को मनाने and का as a और global सेलिब्रेट करने का community यह एक क्षण है। can हम मिलकर thrive एक when ऐसी we दुनिया बना embrace सकते हैं diversity, जहां हर एक छोटी से celebrate our छोटी आवाज differences, को and सुना जाए, uplift one हर एक another. कथा को सुना जाए Together, और we उसे create a सम्मान मिले। world मैं where बुकर प्राइज every कमेटी को voice is बहुत heard, बहुत धन्यवाद देती हूँ every कि story जो matters, कथाएं and every दुनिया person में पहुंचाने belongs. से डरती थी, First, वह to आपने the दुनिया भर Broker में Prize पहुंचाई। मैं Committee, मेरी thank सहकारी you कनिष्का for गुप्ता को recognizing धन्यवाद करूंगी, stories जिन्होंने मेरी that इस dare किताबों to को bridge के words. ऊपर बहुत To ही my ज्यादा भरोसा relentless किया। मैं team, मेरी my ट्रांसलेटर visionary दीपा बख्शी literary का शुक्रिया agent करूंगी Kanishka और मेरे Gupta, who पब्लिशर believed in this पेंगुइन book रैंडम हाउस को भी शुक्रिया करूंगी, जिन्होंने सारी सरहदें तोड़कर ये कथाएं before दुनिया it भर had में a पहुंचाई। heartbeat, मैं my आखिरकार मेरी translator फैमिली, Deepa Bhasti, मित्र और who मेरे turned प्रिय my वाचक, words into जो bridges, मेरी उपजाऊ and जमीन my है publishers, जहां मेरी ये कथाएं पनपी है, especially मैं Penguin उनको Random भी, House ये and किताब मेरा प्रेम पत्र uh, है कि कोई न कोई भी and कथा to छोटी other नहीं होती। and मेरी other सभी वाचक, stories मुख्यतः कन्नड़ भाषा के वाचक,
जिन्होंने इस किताब को Tara मेरे and साथ Stefan उन्होंने इस किताब के साथ as सफ़र किया। sailing यह across कथाएँ languages छोटी-सी and कथाएँ borders. थी, This जो is your पहले इतनी victory प्रसिद्ध too. भी नहीं थी। And my तभी भी family, उन्होंने इसे friends, सराहा and और readers, इस कथाओं you are को the प्यार दिया। soil कन्नड़ where वाचक my सही stories grow. मायने में बहुत ही This प्यारे book वाचक है। is उन्होंने my love letter ये to the उनके idea सिवाय यह that मुकाम no मैं कभी story भी is हासिल नहीं कर local, पाता। that a इस tale किताब को born under a banyan जन्म tree in my उस चीज से village हुआ है कि can कोई कथा cast छोटी नहीं होती। shadows as मनुष्य far के as this अनुभव से stage ये tonight. कथाएं पनपी है। To किताब every और reader ज्ञान ही who मनुष्य journeyed को with बड़ा me, you have made गहना the है। Kannada आज की language संध्या a shared यह home. इस चीज का It भी is a language एंड नहीं है। that sings of यह एक resilience टॉर्च है and nuance. जो आज To मैं write in Kannada यहाँ से is to inherit दूसरे a लेखकों को, legacy of लेखिकाओं cosmic को दूंगी, wonder and जो earthly ऐसी wisdom. और बेहतरीन कथाएं This book लिखेंगी was जो born कभी from the किसी ने belief सुनी that या no कहीं ना story होगी। is ever यह कथाएं small, दुनिया भर that पहुंचेगी in the और tapestry of मेरे human मैं experience, हृदय से, every मेरे thread हृदय के holds the weight of the whole. अंतःकरण से In a आप world सभी को that मैं often tries बहुत to बहुत divide us, बहुत धन्यवाद देती हूँ। literature remains धन्यवाद। one of the depths of my soul. Thank you. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Hello everyone. I'm not sure what just happened. Uh, I did not want to jinx our chances of winning by writing a speech, but then I knew if Heartlamp was called, I would very likely freeze on stage and have the stage fright that I've never had in my life and make an utter fool of myself. So I dared to make some notes, and it's also why I'm reading from my phone instead of from a nice piece of elegant paper. Notes title just in case. Um, the story of the world, if you really think about it, is a history of erasures. It is characterized by the effacement of women's triumphs and the furtive rubbing away of collective memory of how women and those on the many margins of this world live and love. This prize is a small win in a long, ongoing battle against such violences. Elsewhere, there is erasure in the media and people's understanding of works of literature, of translators, and the work we do to bring what would otherwise be unread, uncelebrated texts to new and very different sets of readers. Which is why it is so heartening that the International Booker celebrates and places both writers and writer translators on the same page, so to speak. Thank you first and foremost to the International Booker judges for loving these stories and my translation of them. And what a win this is for my beautiful language. Jainina holeyo, halina maleyo, sudheyo kannada savinudiyo goes a song in Kannada. It calls the Kannada language a river of honey, a rain of milk, and compares it to sweet ambrosia. Kannada is one of the oldest languages on earth, and I'm ecstatic that this will hopefully lead to a greater interest in reading and writing and translating more and from the language, and by extension from and into the magical languages we have in South Asia. Thank you to my incredible editor, Tara Tobler, for sprinkling gold dust over my work. Thank you to the dream team at And Other Stories, to Stefan, to Michael, and the others, as also to the wonderful people back home at Penguin Random House India, to Mautushi, Millie, and the others. Thank you to my wonderful, wonderful agent, Kanishka Gupta, for absolutely everything. I think the last few months would have been unmanageable without you. To Priya, Matthew, and Farali, friends, old and new, to Sharanya, thank you for the grace, thank you for the sisterhood. Thank you to my parents, Sudha and Prakash, who don't always understand what I do or why I do what I do, but they cheer me on nonetheless. And most importantly, my husband Nan, the greatest love of my life. I miss you. I so wish he was here tonight. Thank you so much. I don't know what I would have done without you. Thank you, everyone.